Going to the high school, my friend, now I thought life would become much better. Life would be more enjoyable. I worked very hard to go to the first, the high school that I thought was the best for me. And I attained the marks. I scored. I went to the school that I chose, the school of my choice. Sile ya kutafutiwa. The one that you knew, this one is the best, yes, I will get the best. That's the place, the school that I really felt that I want to go. It was back in the day we were talking about the provincials, national schools. That was a provincial school. And I attained the grades, I went there. But life there now became more worse. Because Why? now, I thought life at home wasn't good. But You there was don't everything. have parental care, There was, the what I attention. liked, yes. What I liked is that parental attention. Ya kujenga hizi nyumba za mawe. So na vijana wa mtaa. So I teamed up with them because one, I wanted something, just something little that I could put in my pocket and buy myself bread. And also, I also think your attention from someone. Yes, I needed to belong somewhere. So tukaanza kwenda kuchukua hii michanga. Na kwenda kuchukua hii michanga, they used to go and drink something, yeah, the fermented juice. So after some time nikaona these guys are feeling good. The way they are feeling is not the way we came. Hapa kuna kitu imebadilika. So they introduced me to it. When I tasted, nikasikia this kid thing is cool. It's part making me feel happy. Going back to high school where we had reached before. Now they've said that they've accused you of stealing. Now you are in prison at the age of 14. At the age of 14. How was life in prison, and how long did you stay in prison? It's when I was admitted to Kenyatta National Hospital. Na bado sijafanya assessment, nikadiagnoziwa I have an acute kidney failure. Figo zimezima. Kwa sababu ya pombe. Ni pombe plus this condition that I have. Ni mimi push hii condition. Niko Kenyatta National Hospital. It wasn't easy because going there I was taken in an ambulance. It wasn't easy. Actually, really it wasn't easy, and it was so painful. That experience that I had that time, it was so really very painful. Because kuna mahali unafikaga unasikia kaka mlevi toka hapa. Huyu ni mlevi hatuwezi mpea hiyo kazi. That means you become unmanageable. Have you ever wondered why you get irritated easily, staying up all night long just because you lack sleep, or going for 2 or 3 days without food and your body is okay? Well, these are some of underlying factors of depression and trauma. Hi, my name is Jedida Wafula, a training counseling psychologist and a sign language interpreter. Join me as I bring together diverse voices to explore on mental health awareness and how it impacts their life, on keen interest on persons with disability. Let's break the stigma and shine a light on this crucial aspect of our mental wellness. Thank you. Hi there. Do you know the meaning of addiction? Or do you know the meaning of addiction survivor? Welcome to the Secrets of the Mind show, where we discuss more about mental health and we educate you on a few things about mental health and depression and traumas, such are our topic of focus. You are with me, your host Jedida Wafula, and today together with me is our guest Teacher Nyaga, and he is an addiction survivor, and he's going to give us his story, and I hope viewers you will learn 1 or 2 things from his story. And if you are if you are addicted to something, I hope you will take home a point so that you can work on yourself to overcome what you are going through. So Teacher Nyaga, welcome to the show and kindly introduce yourself. Thank you very much. My name is Lawrence Nyaga Njue. I'm aged 45 years of age. Well, I've been to addiction for the longest. First and foremost, I'm a father of 3 kids. I have a wife, a very loving wife, who's been there for me. She's been my support system. And I'm promised one day, one time, nitamtandikia mkeka kwenye majani mabichi tule nyama ya njiwa. And during my lifetime, I lacked something. And I came to realize later in life that there's something that went wrong. That's why I found myself into addiction. And this happened because as parents, there's something at times
we lack giving. There's a content that we don't give to our children. I myself have been brought up in a very well family. My family background was as per, was perfect. So I believe my mother expected us that to, I personally, I mean, do not talk about the rest of my brothers and my sisters, she expected me to respond to everything that she says in a very positive way. Yet she was not there for me. There are things that she didn't give me as a guardian, basic principles of life. My father as well, he was an accountant, he was away every now and then. There never used to be that parent-child time. There wasn't nothing like that, because my mother she used to be a business lady. She leaves in the morning, she comes back at night. And after school, let's talk about school time. She didn't have time to even to ask me, what did you experience during the day when you were in school? Uliona nini? What happened? Nini likufanyikia and stuff. Now there was nothing like that. Now what she used to do is when akifika home, anything that she sees amiss ni viboko, even without consultation. Hata kuuliza ni nini, why did it happen like this? So now I started growing up as a person with a very low self-esteem. Going to school again is another mess. It's another hell of a thing. Walimu pale ni wakali, viboko ni mingi. So I grew up in fear. There's no peace at home, there's no peace at school. Where do I belong? Now, the only attention that I used to get was from the house help. And the house help will want you to respond to what she's saying before you get what you deserve. And she's the same person that when you want to report her to your parents or to my mother will tell, go tell so and so. Now, how would I go to report her to herself? To herself. You see, it never used to work. Now your parents had issues in balancing the work life. Yes. They didn't know how to balance their work, and also they didn't have time for their children. They gave work first priority. So when they come back home, they're tired, they just don't even have time for you. The more you want to explain or express yourself or do something, it becomes a crime. That's a crime, because viboko unapata hapo instantly because you are disturbing. You should have told the house help instead. Are you an only child, or you have siblings? I have siblings. I have the rest of my brothers. We are many. We are a football team. We are many. Tuko wengi. And how did they handle the work-life balance between... Now, how did they handle this situation where your parents are not paying attention to you, and you're also not getting attention from the house help, and also when you go to school, it's also another problem. How did they handle it? It used to be chaotic. You had to do it through the hard way. When you go to school, the vibokos comes in, you give in into it. You stay at home, your mother comes, mom, discipline, you just give into it. The only time that you feel comfortable is when you are friends playing football. When it comes to evening time, unaanza kutetemeka, because you don't know what will happen next. When it comes in the morning, you're going to school, unaanza tena kubabatika. Life was just hell. Life wasn't easy at all. Yes. So now this is growing up, this is primary. What about your high school life? Going to the high school, my friend, now I thought life would become much better. Life would be more enjoyable. I worked very hard to go to the high school that I thought was the best for me. And I attained the marks. I scored. I went to the school that I chose. The school of my choice. Sile ya kutafutiwa. The one that you knew, this one is the best, yes, I will get the best. That's the place, the school that I really felt that I want to go. It was back in the day, we were talking about the provincials, national schools. That was a provincial school. And I attained the grades, I went there. But life then now became more worse. Because now, I thought life at home wasn't good. But you there was don't everything. have parental care, attention. What I lacked is that parental attention. But in high school, now there's lack of parental attention, a lack of the basic amenities, basic needs that I used to get at home. Because at home I would have bread, I would have eggs, I would have name it. For breakfast, for lunch, I would have meat. But going to high school is giveri 24/7. Now tell me how... And porridge.
na uji asubuhi na mapema. Then you are forced to wake up at around 6, before 6. You go for porridge. If someone is calling you from 1, mono, go get me and some porridge. Life is becoming more and more difficult, more complicated. Mkate yenye nilikuwa used to getting it over the weekend, a quarter. At home I would share half, you understand? And by the way, mimi am a fan of bread. Napenda mkate sana. Hata saizi kwa nyumba niko na kipande. Sasa mkate ilikuwa issue for you. It's become an issue. Here the colleagues, the alumni there in school are becoming hell of a thing. They are bullying you. They are bullying is mandatory here. Then I loved basketball. Going for yani kuchaguliwa pale ndani school team or something. Mwalimu naye pia akakuwa against me. Hakutaka ni join the basketball team. Why? So as much as I tried, alikuwa ananiambia you form 1 go to class. You form 1 go, you form 1 go. So nikakuwa sasa sina that peace. The only thing that I felt that I can do to keep me comfortable, to keep me happy, nimefukuzwa tena. I ended up doing the hockey thing. By the end of the first year, yes, I managed to cope, I managed to struggle. Come the second year, nimeshamea pembe. The same teacher mwenye alikuwa na ataki nicheze basketball, one day niko unwell, nilikuwa nenda home, nimepewa leave sheet and all that. Akaniitisha bag yangu, akachukua vitu zangu, nikamwambia this is my towel, my clothes to change, my books. Akaniambia you just go home from 1, you'll come back for it. I never went back to that school. That's how you left the school. That's why I left that school specifically. So you joined another school. Now how was life in that? After a while, hapa ndio kipindi kilikuwa sasa kipindi kigumu sana. Nini ilifanyika hapa katikati after when I went home after some time, 2 weeks, your leave sheet, nikauliza why not going back to school? When are you going back to school? When are you going back to school? Nikasema hiyo shule hata sirudi, sijesikia poa, sipendi, sirudi. Two excuses. Sasa two excuses pale sasa ni kukosana na watu home. Nobody wants to be associated with me. He's a dropout. He's refused, not even a dropout, he's refused to go back to school. Hey my friend, during that period of time, sasa nimeanza kuteam up na vijana watu wa kijijini hapo, vijana wa mtaa. Kulikuwa na homestead hapo, walikuwa a bit well up, walikuwa na kirori, they were family friends, so walikuwa wanaendea mchanga ya kujenga hizi nyumba za mawe. So na vijana wa mtaa, so I teamed up with them because one, I wanted something, just something little that I could put in my pocket and buy myself bread. And also, I also think your attention from someone. Yes, I needed to belong somewhere. So tukaanza kwenda kuchukua hii michanga. Na kwenda kuchukua hii michanga, they used to go and drink something, the fermented juice. So after some time, nikaona these guys are feeling good. The way they are feeling is not the way we came. Hapa kuna kitu imebadilika. So they introduced me to it. When I tasted, nikasikia, this thing is cool. It's making me feel happy. And at the end of the day, niko na kapesa kidogo kwa mfuko wa kununua mkate yangu. So I felt this life was the best. I have attention. I have something which is making me feel high, feeling happy. And every day I would want to feel much better than I felt yesterday. So that's how addiction just started. It just started. Hold on before you continue. There is someone who is watching and he doesn't know what addiction is. Maybe he or she is just hearing the name the first time, or they've been hearing the name addiction but they don't know what is addiction. Addiction is a fact or a condition that you are used to, maybe a substance or an activity. So that's addiction. So Teacher Nyaga, let's continue with our... So sasa pale during this time home happened kuibiwa. Sasa kuibiwa with the first suspect. Suspect ni huyu jamaa amekataa shule. So hapo sasa sini mambo ikuwe ngumu, sasa ni kuchapwa. Hapo unaweka uongo ndani, tulipa and so ndio waache kukuchapa. But it didn't work that way. So you had not participated in stealing? No, I knew nothing about it. Sasa hapo nikupelekwa kwa chief, kutoka kwa chief, police station, JK prison. At that age. At what age was? That was around the age of 14 years. 14 years? 14, 13 hapo. The age of form 2. Katini then you can crop in.
So when pale life wasn't easy at all. Now these are your parents. That's my parent. Decide sasa hawa na brothers wameteam up, wamesema huyu jamaa needs to be disciplined. Did they not sit down and just ask you what happened? There was no time for that. There was no time for that. The only thing that was there is that Kuni accused, they were just pointing the accusing finger on me. No consultation, nothing. They never at some point sit down and be like, at this point, we've been so far away from our son. Let's bring our son closer to us and understand what's wrong with him. It never happened. It never happened. It never happened to a point that if they had given me a chance to express myself from the that young age, coming up, growing up, at least they would have an idea of what has been happening to this child. One thing, giving the house girl the mandate to run everything, all the errands of the home, is not the solution to their workforce. It isn't a solution to the pressures they get in their workplaces. They should have a borderline. This is where you should reach. You should not go beyond this. This is where I should come in as a parent. They should have allocated because I remember over time, my mother would give that house girl the mandate and do this and this when they come back from school. And she's not there. My mother is not there. My dad is not there. My brother is not there. During the weekends? The weekends, my mother she's a business lady. That's when the business is booming. So I'm still with the house help. With your house help, anakwambia before I give you what I'm supposed to give you, first of all do ABCD. You know, it's like kind of she's punishing me, or she wants to, kuka relax. Yeah, I work on her behalf. Because in this situation, there's nothing you can do for it to change, because hata ukimripoti at the end of the day bado she has the hata upati hiyo nafasi ya kusema alifanya. She's a trustee in the first place. She's entrusted to do anything in that house. So every time utaenda kusema hata akisema huyu jamaa anadanganya, huyu mzee yako hivi, my mother would say, oh yes, mulete hapa, be beaten, given some canes, and life was not that easy. These are the same people who in the house, if you give them that challenge, that environment of running the errands, she's a girl, he's a boy. So she can do anything. She can do anything. That's why you get some very young boys get hooked up to sexual activities. Yeah, because I remember over time, she used to to entertain herself with me. Yeah, and now here I have no one to report. You never reported that incident? It never happened. I had no one to report to, because she's the one she's above everything. And your parents never suspected she's satisfying herself with you? They entrusted her 100%. Now life in the high school, going back to high school where we had reached before. Now they've said that they've accused you of stealing. Now you are in prison at the age of 14. At the age of 14. How was life in prison, and how long did you stay in prison? Almost like 1 month. Almost 1 month. That's when, that parental love is still there. A lot of interventions. So many people came in. And I got I got a chance to be asked by a probation officer, do you want to be in jail or do you want to go back to school? Hata kama niwe utasemaje jamani. Hapo naingia tu chuo mara hiyo. Nikakubali kurudi shule. Nikakuwa at a probation every term na report kwake with the report results in the entire term's activities. So nika happen kumaliza high school. Kumaliza high school, kumbe I still had that grudge. That machungu is still in me. The pain is there. You guys took me to prison. You guys have never given me attention. You guys, I had a lot in my brain. I had nowhere to vent my issues. You still have your pain. You carry your pain and bitterness. Those underlying issues, those bitterness, so bitter. After school, nikasema sasa I'm an adult. Mimi ni mkubwa. Ushafika 18 years. Mimi I'm big enough now. Now I have to prove a point. I have to prove a point. I had only tasted alcohol. Sinaonaga watu wakilewa wanatembea. And I know that feeling. I had no one to tell me that this thing is bad.
So I continued. I teamed up with my The same age friends mates. you Same had. friends that I was with, same that we have left, just finished high school with. Sasa ni tujitawale. Na kujitawale is just trying to happen like it never happened before. So during that time, God is great, God is good, God is faithful to me. I happened to pata kibarua. I moved from Embu, I came to Nairobi, na nikapata kibarua. At my uncle's place, there was a school just... And wait, still at this point, your parents have never realized that there is something they did wrong. In fact, by not giving you attention. even today as we speak, they still have that strong, how can I call it? They're just harsh and them. strict. They're still tough. They've never taken a chance to ask you what you went through in life and everything. Nothing. They think they're the best, and they did their best. Now you are in No Nairobi. change. Now I'm in Nairobi. I got a kibarua, kashule. Hapo kwa shule, sasa shule ni kushikilia. And that's how I got my name as Teacher Nyaga. From there, mambo ika upgrade nikaitwa headmaster because performance pale ilikuwa aspa. But remember, during all this time, I've not realized that I have a problem. Because this little money that I'm earning, I'm taking it straight to the bar. I'm still taking it. I'm drinking seriously. Because that's the only thing that I thought, that's the only thing that I felt that is giving me peace. Nobody had told me, it had not clicked in my mind that this thing it has an issue. You are walking into addiction. I'm already into addiction. You're already into addiction. I'm already into addiction, and I cannot do anything without it. Every time, during my free time, I cannot think of something that can, I can do that can be of better benefit in future. All that I thought is nikitoka hapa nikunywe. I feel high and yes, I feel just good. feeling high. That's how I started developing this habit of eye opener, kutoa lock asubuhi. Before I get into class, I'm high. Before I go to sleep, I'm high. I'm not thinking anything about anything. And how did this affect the students, the ones that you are teaching? Well, during my teaching career, I really never exposed it so much to the children. It had not gotten that worse. But it came later in life to get worse and worse and worse. After you've stopped teaching? And, after stopped teaching, things it skyrocketed. It went to a level that I cannot even say I hit rock bottom, because I remember over time, I had a milk distributorship company, a small company of myself. I was a distributor. I would distribute milk at 3 a.m. By 7 a.m. I'm done with the distribution. I have cash in my pocket. After you finish distributing, you already have your cash? Yes, I can't go back home to the house. I just go to the drinking spree. Remember, during this time, I did a sales and marketing course. So I had experienced sales. I had experienced the utamu wa pesa pale kwa sales. In sales field, there's a lot of money. Yeah. And if you have good guts, good mind, this money can help somebody. So after teaching, I went to a certain company called the Mountain Top Publishers. I was given a job, Nairobi region, kazi kuchapa job. It is a company that used to publish books for young kids. So I was attending all the big supermarkets, Nimeti, Tuskys, Uchumi, Nakumatt, Izo, and the big bookshops. So mine was just kuzunguka. Na kuchukua orders, and the job was perfect. The job was awesome. So at the end of the month, getting the money, my friends, niaje vipi, twendeni tukakunywe. I'll buy you. I used to buy them. You buy drinks for people? Yes. Hiyo ya kupewa, wewe pewa. Pewa, chukueni, jibambe, chukua. Because many of my age mates kusaila hawana job. Hawajapata job. And they've already been hooked up into this kind of a behavior. No, this at the end of the day, when you go home, you don't have a penny on you. It happens. It's not a wonder kusikia mtu akikwambia ati mazee zozana nilikuwa na 5,000 ziliisha aje. Unasikia asubuhi watu wanaulizana kwani kuliendaje. It happens, hiyo pesa inaenda. You just leave it in the counter, because when you get high, this alcoholism, what it does, it gets into your system and it impairs your judgment and alternates. It alters the way you're thinking, alters your behavior. Yeah, you're mentally now
affected by the alcoholism. Umepata sasa asubuhi ukiamuka, you don't know even how you spent your money. You don't know who you were associating with the previous day. Ndio unasipata mtu anauliza marafiki zake na jana kuliendaje. Yeah? Because now the alcohol, once it gets into your system, you're no longer the same person you were before you got into that club. So during this time, I got another job with a big company, a good sales and marketing company, based of East Africa. Hapa ni kudina marashi, given Mount Kenya region. Sasa pale Mount Kenya region, niko on my own. Not even my wife is next to me, not even my parents. I just me, myself, and maisha and pesa. So, wait a minute. So, this time ukifanya hii kazi ya sales and marketing, ulikuwa umeshaoa? Nilipata bibi during that time. Nikianza kufunza, ndio nikapata wife, nikapata first born. Sasa life ilikuwa aje since una pesa ukipata unaenda kukunywa zote ukirudi kwa nyumba? How was life? How was she coping with everything that you are going through? She was just forcing me to cope. She was not very well with the behavior. She's a Christian. She's a born again Christian. She used to work. She was working actually somewhere. So hii pesa yake, we used to run some errands here and there. I would chip in very little. You understand? So life wasn't that easy. But mimi na mambo zangu, I would not even realize that kuna shida. I just thought everything is okay. And when someone tries to kunikomesha, you become my enemy. Every time I see you, nakula kona. That's the behavior with the alcoholics. Because it's something mentally, it's not something you can easily control unless you have help. Once you are there, once you are in it, controlling it is not easy. Watu wengi ujidanganya wanasema, now me, myself, I can handle this on my own. That's a lie. That's a big lie. I've seen how many of them, how many of us, we've made New Year resolutions that hii ni ya mwisho sitawahi kukunywa tena. After 1 week, what happens? You are back. You are back. And the worst thing with this thing is that ukiwacha, if you stop it at 10 bottles, assuming, uende, ukae for like 2-3 months, then you relapse, you fall back into it. Unaianzia hapo hapo. Penye uliacha hiyo na Hapo usiseme ati utaanzia zero, utaanzia hapo mahali uliwachia and ikiwa more worse. Yeah? Many people don't realize that. And it affects so many things, alcoholism. I myself, mimi nimesema pombe hapana sitaki. Kufikia hapo mahali nimefika, wacha nikae bila pombe. Wacha nisikunywe. Kama nikukunywa, wacha nikunywe mchuzi wa pweza. Nini likufanya sasa uko umeingia into addiction? You are walking the journey of addiction. Yes. Hauchukui advice from anybody. No one. Hausikizi anybody. Hapa wewe mwenyewe uko na shida but you don't know you have a problem. Yes. So what led you to kwa point ya sasa umesema penye nimefika I need help? It took time. It really took time. This is a journey. It's not just a destination. It took time. Because during this time when I was in Bears of East Africa, I happened to start kusikia ugonjwa. I started falling sick. When I went to the hospital, I was diagnosed that niko diabetic. Diabetes, this is a disease that you have to take medicine every day. You have to be with your medicine hapa kwa hapa. This is diabetes where people take tablets. Yangu nikaambiwa ni ya kujidunga shindano. During this time is when I was admitted to Kenyatta National Hospital. Na bado sijafanya assessment, nikadiagnosewa I have an acute kidney failure. Figo zimezima. Kwa sababu ya pombe. Ni pombe plus these conditions that I have. Ni mimi na push hii condition. Niko Kenyatta National Hospital. It wasn't easy because going there I was taken in an ambulance. It wasn't easy. Actually, really it wasn't easy and it was so painful. That experience that I had that time, it was so really very painful. So nikiwa Kenyatta, Mungu ni mzuri, I was able to overcome it. Hiyo very conditions ilikuja ikatulia miraculously. I remember that night nikiambiwa niliwekewa so many drips, clean everything in the systems ikarudi. So mi kutoka OC nikaona it's kawaida, it's normal. It's a must that I live. Ni mimi nafaa niishi. Not knowing that it's God who is taking me through this journey. So going back to the society, still nikaendelea kukunywa. Na hii kukunywa, actually it wasn't good at all because now I'm already very weak. And your wife is still there? She's still there, strong and standing firm with me. Kiniambia tu. Na your parents ama walijitoa kwa story wakasema now this is your mimi life? Sasa ndio hivyo sasa. Hiyo ni maisha yako.
continue, do it the way you want to do it, go die, you know, those kind of negativity. Nobody is there to bother, nobody is there to care about, nobody is there to ask why is so and so drinking so much. Yeah, in the family, yes, people drinks, but him specifically is drinking so much. What could have happened? No consultation, nothing. So you didn't have any family support? No. I remember Apart everybody kunikemea tu. Apart from her, everybody kunikemea tu. The larger families ni walevi, so they are not. To them, it wasn't a big deal. It was normal. It is normal now ni mlevi kama sisi wenzetu, so there is nothing they can advise you about. So mimi nikaendelea hivyo. Luckily God is good, nikaanza kuplan mambo zangu. I still am a salesman. Nikaplan kuenda Dubai na ikawaka. It works so easily, so comfortably with some assistance, helps here and there. Nikaenda kufika kule. Now before I left, everybody was like, sasa ameenda rehab by fire by force. Huko ni kwa Mwarabu, hakuna pombe. Huko haezi enda kukunywa. Huko sasa, huko ndiye ameenda sasa kuacha. Kufika kule, oh my goodness. Sasa ndio ikakuwa in plenty. Iko. Piga kona hivi kwa Mama Pima, kuna mali hapo. Nobody told me, unajua mlevi is so cunning. They don't know how to run the show. Walevi knows how to run the show. Utajua tu. Even if you come, you leave this place right now. Uende Mombasa, a place kuna Waislamu wengi. Uta-identify, ni wapi Mama Pima, ni wapi pombe iko. Mlevi knows it so easily. So nika-identify pombe, nikajua, tukaanza kukunywa, tukaendelea. Na hapo unafanya kazi bado? Yes, I'm a salesman still in Dubai. It didn't affect It affected badly. It affected badly because after some time, the first year, so many warnings were coming along my way. Second year, after my leave, came to Kenya, went back. Now drinking now became worse. So it became a habit. It's become the order of the day. I have to be drunk. At times that unapata you're serving another person, anakwambia you are drinking. Why do you drink? Hiyo hata si hiyo saa hii, ni ile ya jana, because iko kwa system haijatoka bado. So after some time, we were about 4 Kenyans. Wengine wakakuwa laid off, mimi nikabaki. Ona Mungu vile ananipenda. Mimi nikabaki. Na mimi kubaki pale job. Siku realize kwamba ukiona mwenzako ananyolewa na chako tia maji. Nikaendelea sasa, nikakuwa mimi ndio kusema. Mimi ndio bazuu. Sasa zingine fake excuses, nimekuwa mgonjwa, siwezi kuja hospitali kazini, imekuwa. It reached a point, this was it's a British company. It has its base in the UAE, the United Arab Emirates. The operations manager was a Jamaican, Tony Stewart. Born and brought up in the UK. So alikuwa, him being a black person, alikuwa sana on my side. Alikuwa, we are the minority, please change. The rest of the guys are Philippines and they are a few Indians. Can't you change? Let's shape up. Lakini mimi ni nani? Kichwa ngumu. Ushakuwa addicted. Mimi niko kwa pombe. Ikafika mahali I got laid off. Kufutwa job, how do you survive? I have to come. Now I had a position at Mama Pima's place. Nilikuwa na cheo hapo kwa Mama Pima, mimi ndio bazuu, mimi ndio kusema, nakuja nanunulia watu wengi sana pombe, because there job ya tourism you get so many tips. Tips pesa mingi, you can spend even 10,000-20,000 Kenya shillings in a day, or if you can even spend 30 wakati sasa you want to please everyone. Yeah. Now life was like that, and now I'm laid off. Hii pesa nilikuwa natumia sina sasa. Hauna saving? Savings za nini? Because I used to know that every day nikiamka asubuhi niko na pesa. Kuna pesa hapo. Pesa iko. Kama ni kungara unapiga drip vizuri. Ferrari, car, sijui name it, Lacoste name. Designer. Unaingia kwa shop. Unauliza, do you want cash or credit? You understand? Una bragging, because sasa hapa tulikuwa tunajaribu ku compete in these Arabs. Very annoying that hawa wako kwao. Wewe uko kwa wenyewe. Uko hapa tu ujisaidia kimaisha. Na unataka kubrag in at cash or credit. Dila modola. You understand? Maisha ilikuwa piga kifua. Sasa nimefutwa job. Sasa kuwa laid off. What happens? The respect that you are earning when you had the cash inaanza kupungua. Na inapungua, hii kitu ulikuwa unakalia, unaanza kusongeshwa polepole towards the entrance.
Unazonga polepole tu, polepole. At times you uko shy. You have nothing to offer. You have nothing to put on the table. You're here about borrowing, begging guys, man. You buy me a card, buy me a watch. Mwisho wake kabisa unajipata umekalia armrest hapo kwa mlango. After that nje. Hapo ndio jamaa mmoja Mkenya akaniambia hapana. Yeye alikuwa na distribute pombe. In the Arab countries isao. Ana distribute kuna mpaka source ya kuzipata hizo pombe. Wanasema ati hakuna iko. Sasa hii hata tukaenda huko na kupeleka mpaka hapo. Nakwambia huko ndio sasa source ya hizi vitu. So, jamaa kaniambia sasa nao survival hapa ni ngumu. What you need to do is come team up. Team up sasa tukaingiana sasa kwenda kuleta pombe from a place called Balakunda. Tukaanza kuwa distributor sasa. Sisi ni kupeleka. Si kwenda kukunywa sasa. Sisi ndio sasa nimeingia kwa another level ya kupeana. So mahali tunaenda kununua, these guys would give me for free. Chukua hii yako bro, enda ukipiga job hii baada ya kazi, hii ni yako. Sasa nimeanza kiburi. Nikaanza kiburi, yes, hapa mzinga. So what are you guys telling me? You're just taking cans. Wakaanza kukua marafiki zangu ndio waekee kidogo nao wanipatie cans. Hao fellow Kenyans, hao Nigerians, Cameroon, hao. Tukaanza kukua mabeste. Sasa look at where I've gotten myself into. Another deep shit. Another mess. Yes, this is a total mess. Sasa hata vita zikaanza kuwa nyingi kupigana na hao watu. Because I'm bragging. Mimi niko, I have money. You're telling me nothing. Yeah, we could fight. You see how it impairs someone's judgment. It affects your mental capacity. Ya kufikiria. Sasa you are just like a small person, you want to fight with a giant. It will never work. It will never work. So ikakuwa niko na so much conflict with people. I became unbearable. There's one step, if someone who is watching, someone who is listening and want to get out of addiction, we have the 12 steps. It's not necessarily when the rehab. You can make up a decision on your own. But do you think this decision, when you make it on your own, it's easy? Because right now your judgment is impaired. You can't reason and make a decision. You cannot reason properly. A sound decision. So do you think it's easier for them to go through the 12 steps? 12 steps. It depends with your own. First and foremost, do personal, serious assessment. Assessing yourself, which is not easy. Calling upon God. Not you and your friends. You personally. Because the moment you team up with these guys and you decide to say to finally the 12 steps, one of the people will at a backslide hapo. First and foremost, it's you yourself. Because now it's has become it's a disease. Who wants to suffer? Who wants to be in trouble? Who wants to be in problems? Because if you look at the first step, it says you became to believe that you are powerless over the alcohol, admitting that I am powerless. You know, that's total surrender. Powerless over the alcohol, and I've become unmanageable. Unmanageability comes in when you just look back and see how people in the society are taking you. Because kuna mahali unafikaga unasikia kaka mlevi toka hapa. Huyu ni mlevi hatuwezi mpea hiyo kazi. That means you become unmanageable. Nobody wants to be associated with you. And when you believe that, when you came to that level, you come to that point, that's when you discover there's a power greater than yourself that can restore you to sanity. That's you. Serious introspection, serious assessment. So that you come to realize that you should not walk yourself out of the game. The game has just started. Mupira ni 90 minutes. Why do you have to live at the 10th minute? Know and see where you're going, where you're headed. Because we know everyone has a purpose. Everyone in this world has a purpose. Sasa mimi niko ngambo, kazi ilisha, nimeanza kukuwa distributor wa pombe. Sija realize that this is not my motherland. This is a foreign land. One, alcohol is not allowed. Haikubariki kabisa. Yes, they do their funny things, other drugs, other hard drugs. But pombe is commonly abused kind of a drug. Sasa, hapa mimi nami nimekuwa distributor. My friend, conflict na watu, nini, mambo mingi. Tukashikwa. Tulishikiwa mali inaitwa Fish Roundabout, mimi na my friend Churchill Mkosti.
kushikwa tukapelekwa mahali inaitwa Murakabat police station. Ile gari tulikuwa nayo juu sasa tumewekwa kwa gari ya polisi. Hii tumeacha yenye iko na exhibit. Hii tumewacha tu hivi, walishindwa hata kuiendesha hii gari, ilikuwa imeload vizuri sana. In fact tulikuwa tunapeana kamoja tu ka delivery kamoja, alafu tu relax tufanye kazi zingine the following day. But sasa ndio siku ya 40 ya 40 kafika, the 40th imefika. Fungiwa Murakabat kotini, jaji akadecide. Unajua hapa hii kitu inaongewa na Kiarabu. It's not Kizungu ati utaelewa ati amesema aje. You have to go look for somebody akuje explain kwa translate here. So translation ni aje? Deportation. You have to be deported. But umepewa chance ya kufanya nini? Appeals. You can appeal as many times as you want. Tukaanza appeal. Churchill akafika mahali alikuwa anaitwa Churchill akasema to hell. Hiki tunaita appeal. Nimechoka. Mimi ni nani? Because now the moment of the truth has come. The reality is hitting me. I'm in jail. Now how do I go? This is the word deportation. Hata kama ni wewe usikie ndipo unadeportiwa. With nothing, what comes in your mind? That shame. That's the list of shame. That's the first step of the AA. You are becoming unmanageable. You are powerless over the alcohol and you have become unmanageable. Sasa ikakuwa sasa siku imefika. Tumekaa nikakubali kurudi home. After accepting the deportation, coming back. Kwa hiyo ndege ya KQ, juu nimezoea kafly Emirates. Qatar Airlines. Sasa nimedungwa KQ. Bana economy class huko nyuma. Nimeitisha kani ya kwanza, nimepoa dashka. Nikasema ndio hivyo sasa. Hii kitu nimeimiss for the longest. Nimekuwa jela for the longest. How long did you stay? I stayed almost 6 months. Huko ni miezi. But I was happy huko ukiwa ndani kidogo, kukula ilikuwa ni free. Ni unakula kuku, kula tuchipo, unakula spaghetti vizuri. Yaani unakula. And watu zingine hawapendi, so unajipata kuna maplates hapo kadhaa ni kushiba tu na kulala. One thing is about them is smoking inakubarisha huko ndani ya jela, hata zinauzwa hapo ndani. But in no any other drug. So mimi nimeshuka JKIA, ni mkomlevi hapa kwa KQ nilikunywa sana, kuna short whiskeys, bado sijaona hii kitu iko na problem. I had not discovered, I had not realized that this alcohol has a problem. I am so allergic to it mpaka sijasioni na ikunywa tu. Nikufika JKIA, hiyo kitu inaitwa eye scan, never saw it. Sikupiga eye scan, na kama nilipiga pengine walinifungua macho changu walinishikania. Mimi kutoka nje kurugushi huko nimedunda, nimelala kwa nyasi, nimeingia nimerudi home. After kurudi home still sija realize that this thing na mimi na hii kitu hatuwezi pelekana. So nikaendelea kukunywa, trying to sugarcoat, putting a makeup. Nadunga makeup. Nikae, unajua kuna watu wanadunga makeup, ni black person anakaa kama blonde. So mimi nadunga makeup nikae kama na fit in society. Niko hapa na majamaa maarif, sio yaani kuna kitu inaniuma ndani ya roho. Mazijo nimetoka majuu, sina anything. Na bado wife ndio huyo hapa na watoto. Kuna mimi bamba tu bampa. Aja niachilia. Ndio kwa wanasema one of these fine days Mungu akinijalia vile ananijalia. Nitampeleka mahali nimtandikie mkeka kwa majani mabichi tukule nyama ya njiwa. Nimwambia asante, shukrani for kuvumilia. Unajua kuna kuvumilia. Hata you bear with me, bear me witness. Si mademu wengi wanaweza kubali kukaa hapo kukaa. No. So me nikaendelea na my habits of drinking. My health ikadeteriorate. But luckily Mungu naye ni nani? Mungu has a purpose for everyone. Everybody, kila mtu mahali yuko mwenye anaona amshukuru Mungu na amuite Mungu. Ukae karibu na God. Make him your friend. Walk along with him. Gaenda na steps zote. Mwambie kama Mungu uendi na mimi siendi. Tutakaa na wewe hapo tuone vile itakuwa. Because mimi nimeona maajabu ya Mungu. Nimeona mambo yakibadilika. Kuna mwimbaji anasema naona mambo yakibadilika. Yabadilika kwa nini? Kwa sababu ukimtumainia na ukimkubali, mambo yanabadilika.
si uongo. Mimi nimefika Kenya, nazidi kumuomba, mipango tunaingiana. Job tunaingiana, nimeenda nimepata job kama mwalimu tena, nimefunza but still mimi nikalewa. You are just a drug. Hiyo pesa nilikuwa napewa, yani ilikuwa niishia hapo kwa klabu. Hapo karibu niyo shule nilienda Philos Academy kwa Murang'a. Hapo. Mpaka ikakuwa sasa mimi ni member mpaka napewa free. Ama niko huko nimelemewa tu na hangover za jana. Natumaniwa. Unatafutwa hata kwa simu leo, kwani ukuji? Because they know you have something that they need from you. That coin. Sawa, mimi nikaendelea. Nikapata hata job, nikatoka. Sababu sasa after all hakuna kitu naana, hakuna kitu na make. Nikaenda Meru, my wife alikuwa ameenda Meru na boutique, duka ya nguo. Sasa mimi nika team up na yeye. Kuteam up na yeye, sikuenda nikae tu ya idol hapo. Sasa kuna nguo za mtumba, second hand. Alikuwa ameanza kusource amezieka. Mimi nikamwambia ala, hizi nguo hii ni pesa. Hii ni do imelala hapa. Sasa akili ishaniambia ingia sales. Nikaingia kwa kiwanja nazo Meru. Pahali sijaienda, pahali sijaikaa, na nilimake sales in the first day, pesa mzuri. You started clocking by 5,000 kwa siku hapo, nguo umeuza, unahesabu pesa, unaona hapo kuna karibu 5,000 hapa. Kafungulia throttle mfereji. Tena ukaanza kunywa. Kuanza kukunywa ni kuendelea zaidi. Sasa kuendelea during all this time, my wife naye pia bado ako persistent, ako pale na mimi. Akaniambia mazee, we have to seek help. With or without, sasa we have to seek help. I have a friend of mine ambayo I think tunaweza pata help aje rehab. Mimi kusikia rehab nikasema kuna kitu kama hiyo. Mimi nienda rehab. Mzima headmaster aendelea hapa. Hakuna siku. Akanitrick vizuri sana. Akaniambia bas, fulani unaenda niko Meru. Sasa yeye alikuwa amesharudi Nairobi, nikakuja kutembea. Akaniambia before uende tutembelee rafiki yangu mahali fulani, muongee at least muelewanwe, advice. Na si nikakubali, mimi nakabage kangu. Sisi hawa Muthaiga kurubu. Tukaingia Mathare. Sasa ndio Mathare nalitaka watu wazimu. Mimi si wazimu, sasa si mimi niko tu sawa. Uko sawa. Huko hata mahali nataka tuende ni sawa. Ni sawa. Tukaenda. Tukaingia kwa. Yeye alikuwa shaongea na ule nasi. Na wajapanga. Wameshapanga kila kitu. Kila kitu iko well arranged. Mimi kuingia pale, nikakaachwa nje, wakaenda conversation kao, nikaitwa. Kajioni masaa 11 hapo 6 ikielekea. Sasa kuingia pale, nini file inaandikwa na ulizo majina, nasema tumeongea mambo ya pombe, ulevi, kulewa kidogo. Kumbe sasa ni admission kule kupangwa inapangwa. Mimi nakuwa admitted. Kidogo nikamwambia haya tuendeni hivi. Kwa ndio kuna ward huko watapewa dawa. Sasa si nimeatiwa manasi. Wale wako shift, wale wako duty. Ward 6. Kuruguchu. Kuingizwa tu hivi milango pa ikafungwa. Ukabaki uko ndani peke yako. Sasa niko ward 6. Sasa hii ward nimeenda ni awenda wazimu. Si ati ni walevi ati nimeenda ati nimekuja rehab. Hii ni ameenda wazimu. Wameanza kupiga kelele huko, huyo anasumbua. Sasa nishindwa iko motion yote ni nini. Haraka nikapigwa ransaki vitu toa kwa mfuko, nikaekelea kwa meza, nikachanganyikiwa. Sasa hapo ni kuchanganyikiwa kabisa. Wife ameenda, sasa nimebaki na hawa jamaa. Sasa ni hasira imepanda. Instantly sasa limejam sasa. Nikapelekwa ward 6 na wenda wazimu. Huyo wazimu unafikiria unaona watu wanasema ati ule ni wazimu anakula takataka. Hao nilikaa nao. Tukapiga story sana nao, hata tukakuwa mabesti. Sasa wacha ukaka Mathare for how long? Miezi ngapi? Mathare, entire Mathare. Hapa kwa wenda wazimu nilikaa like 1 week, when 2 to 3 weeks hapo. Kuna mambo ilikuwa inaendelea hapo. Tunakaa na wenda wazimu wakinitafutia kitu. Yaani wakati walikuja kurealize huyu si wa hawa. Huyu si partner na hawa, huyu ako na mambo yake kivyake. Sababu nilikuwa nakaa kando najiangalilia, sababu naona movie, mimi naona sinema.
Watu wanaoga nje kwa kiwanja hivi, alafu wanalala kwa nyasi, wamelala hapo, alafu ukiamka mnaanza kuzunguka, wanazunguka ka round ni kama wanaimba kawimbo. The only respect walikuwa naye ni kuona nurse kabuti nyeupe. Wanajua hii ni ya dawa. Na kuna dawa moja ilikuwa inasumbua, stopper. Kidungo stopper unakuwa zombie. Kama umeanza kusumbua na dungo hiyo unaweza lala 2 days. Ukiamka hapo unajimwagilia tu mate. So wakiona nurse walikuwa na wanajua hapa siku. Nani mwana wazimu? Wazimu ni sasa ukuta unachorewa kama mlango. Wanaambia sasa mnaweza enda home mfungue ile. Sasa wanashinda hapo kwa hiyo ukuta wanafungua life ni ukuta imechorwa. Na wanacheka wanafurahi, yani maisha tu yani iko yao ilikuwa tu hivyo. So mimi after ku discover mimi sijakuja hapa story ya wazimu hii, wakanipeleka amenity nikakaa nikitafutiwa kitanda ya huko rehab. So ilikuwa ka duration. Yes, niko hapo nilikaa almost 4 months. Sasa kuingia rehab kwenye amenity ilikuwa tu sawa. Amenity ni place mnakaa watu wa addiction ya pombe, kuna addiction nyingine, kuna watu wa cocaine. Wako pale mnatreatiwa specially. Alafu pale wanatumia hata dawa Fabrinex ya kuosha the system. Haya, shida pale amenity ilikuwa ni kitanda ya mtoto. Ilikuwa ni ya hospitali kando ya watoto. So mimi na urifu yetu sasa miguu inakuwa una hana. So hizi ilikuwa tu hivyo. So kwenda rehab kwenyewe tukasukuma vizuri sana. Na hapo unajiambia mambo mingi, you promise yourself so many things. Unajipromise sasa kama ni hii pombe sitaikunywa. Una promise watu everyone who comes to visit you after 30 days ndio unaanza kuonwa, ndio unaanza ku promise. Sasa but ikienda kumaliza system ibaki kama 2 weeks, 1 week 2 weeks hapo. Na sisi wakagoma. So tukasemekana kila mtu aende nyumbani, achukuliwe na watu wao apelekwe home. Sikaenda home. Ile kampuni nilikuwa nafanyia that time, kumbe walikuwa wananilipaga hii miezi yote, pesa inakuwa kwa simu. Ukiingia rehab uendagi na simu. So mimi kuenda home kufungulia simu hivi, pesa ndio hii. Sasa what next? Kurudi nini nyingine? Nikapigia best yangu, nikamwambia kuja nikuoneshe mtaa. Sasa kuja kuona mtaa mahali na tukazunguka vizuri, tukiona mtaa tukiambiana vile kulikuwa. Tukasema na sisi tukule kanyama. Mahali tulipiga order ni bar. Ndio sasa nyama inaweza pikwa haraka. Nyama na wapia tumbukiza. Tukaanza tukapiga round, tukakuja kukula. Kuja kusosi. Mtu anafunguliwa kingine sipande. Angefunguliwa juu nini. Tukaambiana hapo tamaa ilimwafisi. Tukaambiana na jamaa wangu, sasa tutakunywa moja. Na tusiseme tulikunywa na tusirudie tena. Hiyo moja. Na hivyo ndio safari ilianza tena. Au pia kwanza by force sasa imekuja kabisa. Watu walikuwa tuachane saa 11 saa 10. Tulikuwa tunaachana saa 6 ya usiku. Kwa kukunywa tu. Tunalewa sasa, tulilewa hata. Sasa hii period yenye urudi kukunywa, ulirudi for how long ndio ukaenda kwa the rehab ya pili? Hapo nayo nilikaa tena sana. Nikikunywanga tu mpaka mtu ananiambia sasa maana utakufa. During all this time nimezikazika watu wako na alcohol complications, related complications. Tumezika na sijarealize kwamba hapa kuna problem. Mpaka ikafika to a point that everybody, hata wale tunakunywaga nao, hawataki story yangu. Hawataki kabisa. Because the moment nimekunywa na kuwa wazimu. The moment nakunywa nilikojoa huko. The moment nakunywa nilianza kupigana na huyu. Yani mind haiko. The moment nimekunywa nimelala, nimezima. Sijijui. Nikiamka sasa nitaelezewa hiyo gap, nilikuwa nimelala nini what happened. Yani sikuishi hapo, hiyo maisha hapo sikuiona. Ni mchana. Nikaendelea hivyo up until ikafika point hata mimi nikaanza ku feel now there is need for help. Nikakuwa nimeenda hospitali the first time. Nakumbuka I was given a job somewhere Kuruiru. I know kuchoma nyama. Nikamwambia sasa shikilia hii kuchoma nyama, watu wameenda holiday. Ni Christmas time, wewe tuchomee nyama, we will pay you. Nikalipwa pesa mzuri. But hizi lala kwa mfuko. Kwa mfuko ni pombe. Nikitoka hapo
Hapo next kuna ka joint naweka kitu ndani kwa system. From there nikadimitiwa hospitali, nikakaa 1 week. Haya, after 1 week sasa nikujaribu kubalance my sugar levels kwa sababu mimi mwenyewe sina shughuli na hizo sugar levels. Haya, after that 1 week nikarudi normal, nikaenda home nikakaa kidogo, nikakumbuka sinaweza piga raundi, pia mimi sasa niko sawa, nisharudisha nguvu, nikarudi tu pale pale. Na the same old friends wenye tulikuwa tunakunywa nao. Tukaingia tena base. Kuingia base sasa sinikulewa without stopping. Kulewa without stopping. Tukaendelea, tukalewa. Ai, hii pombe jameni. Nikaenda hospitali the second time. Yes, you can ask a question. I wanted to say, sasa hapa mmelewa, so sasa imefika hii point yenye umerealize penye nimefika saa hii mimi mwenyewe sasa hii si bibi yako anasema you need help. Sasa umekaa umejifikiria unasema sasa ni mimi mwenyewe nataka hii help. Yes. When was that? After me visit hospital for after how long? After the third time. And each and every time nilikuwa napiga wiki. Each and every time napiga wiki. Siku moja nikiwa hospitali nikasema my wife tukaongea vizuri sana na tukakubaliana. Na yenyewe nikaona it's true. I need help. That's when the moment of the truth came. Kila mtu wako mahali popote pale uliko. Kuna the moment of the truth. Now when the moment of the truth hits, haki lazima utafuata. Upende usipende. Ndio nasemaga watu wanasema I wish I knew earlier than now. Ona, sasa mimi kufika pale nika accept. Na wife akaniambia hata kuna rehab iko mahali inaitwa GLC, Great Life Concern, iko Ruiru. Wacha aende angalia. Akaniambia uko serious? Nikamwambia niko serious. Akaenda akaangalia na nikitoka hospitali sikuenda home. Nilienda huko direct rehab. Nikaanza ku make assessment of myself. Kuona ni nini hii inanifunga hapa. Surely every now and then nimeenda hospitali, sasa daktari amekataa. Ameniambia mazee jo, kujaga hapa ndio NHIF inakusaidia, but you're wasting our time. Because now the only thing we are doing ni kukuwekea drip tu ya kukuosha. Detoxification. Usikuja hapa. Wewe ukisikia umelemewa hata mahali kwingine jisort. Nikaanza kujiuliza why. Nikiangalia home, nobody wants to be associated with me. Nikiangalia hata friends ndio wao wamenikataa. So what next? Nikiangalia wengi wamekufa. Kukufa na hiyo alcohol related complications. Nikashindwa Mungu wangu, sasa ni nini hii exactly huwa inanifunga hapa. But ile ni happen nilienda, the good thing is ni pahali unaingia na mambo ya kanisa inakupata. Unaenda 5 AM in the morning, mko pale prayers, morning devotion hiyo. During the day una counselors, each and every counselor akikuja ni maombi na anakuelezea, unajua hapa nao the reality has hit me. Things are not on my side. So I have to listen to these people. What are they saying? This is the help that I'm seeking. This is the help that I need. Now I had to promise so many things that if we abide with the word of God, God himself, things will work out for the better. Nikakaa 90 days. But hiyo ni 3 months. Those are 3 months. Inakuwa 3 months. During this time nilikuwa nishafanya serious assessment of myself. And I thought and I looked back and gone, hao ni watoto wamegrow. The first born ndio huyo over 20. Because mimi nimekunywa more than 20 years daily bila kuacha, bila kufikiria. Kwa hivyo huyu jamaa hajaiona the father akiwa sober. Second born ndio huyu anaingia university sasa. He's never seen the daddy akiwa sober. But still kwa roho zao wanakuwa tu wako na wewe. You can clearly tell it when you become sober, wakikuja kuona they are happy seeing you sober. Third born ndio huyu ako to grade kidogo hapa, anaanza kukua kufika ile level, aanza kuwa independent, hajaniona nikiwa sober. So why can't I sacrifice this little time that has been left for them? I be a father figure. Ndio niwaambie hii si mzuri, hii haifai kuwa hivi. Niwaoneshe alcohol is not good. Why did I get hooked up into alcoholism na si mambo ingine? What did I lack? I know when I was there nikaanza kufanya introspection, nikaangalia nyuma, I saw my life as from young boy growing up to where I am, age of 40 something. Nini nilimiss? That parental mentorship. That haimaanishi ushite na mtoto hapa ati mkirukaruka. Hata ile kumwambia wewe uko smart, you good. Huyo mtu yeye ataenda akisema
Lakini mimi niko smart, kwani nimevaa aje? Kwa hivyo kesho nitaweza dunga hivi ama ile ingine nifue. Anaanza kujiona, anaanza kujikubali. Yeah, that's where our parents, sisi saa zingine tunakosea. Tumekosa time na hawa watoto. Wapatie assignments mingi hapo kidogo. Sasa atakuwa amechoka, ni kufagia hapo, ni kuwekea maua maji, atatoka pale amechoka. Mwambie mtu akichoka anaenda anaoga. Akitoka kuoga, hii siku sinikwisha inaisha, anakuwa mresponsible. But the moment tumemwachilia aenda kacheze ball kutoka asubuhi mpaka 6 jioni, ni nini ataanza kusikia huko nje? Sasa wewe addiction yako una attribute kwa your parents, the lack of attention from your parents. Attention. Which saa zingine as parents tunakosea. Tunarusha mtoto shule, huko ndio ataenda mwalimu atafanya kazi yake, from school house help. Watu wanatenda mambo ya LGBTQ. Inaanza unapata mzazi aliachia mtoto anaoshwa mpaka akiwa grade 7 grade 8. Anaoshwa na huyu house girl. Kuguzana. What if that house girl has that evil mentality? Atafundisha huyu mtoto. Na huyu mtoto anakutana mtoto mwenzake shule kesho kagal, akaambie vile auntie tulifanya na auntie hivi, inakuwa hivi. Na inaendelea. Sorry to cut you short, tunakuja kumalizia the show. So wewe personally after kumaliza the rehab na uka-realize uka-take in what you learned kwa rehab, did you take time to forgive your parents? Because they are the ones walikupush to the extent of being an addiction to alcohol. So did you forgive them, ama you forgave them before hiyo time ya kujirealize ndio sasa ukawa forgive, ndio sasa ukaji accept? Forgiveness comes in, and you mtu aweze kutembea in this journey of recovery, you have to forgive. You have to forgive those people to let you go free. Ukue free from mambo ya ati nimeshikilia huyu alinifanya. I forgive them and forget and move on. Yeah, because you have a life to live. And so if some things are so complex to you or to me, if it's a serenity prayer, God grant me the serenity to accept the things they cannot make. Yeah, things they cannot change. Change the things they can change. Yeah. Yes, with the things that I can change. The courage to change things I can change. And the knowledge to accept. Know the difference. Yes, yeah, to know the difference. Hapo hujakosea, uko on point. You said to play, me wanatembea nayo sana. Because aki inanipeleka mbali. And came to realize that I failed. Ndio ilifanyika hivi. Why can't I let go? Mungu nisaidie. And those who are out there and unaona ni kama umefika mwisho, please hujafika mwisho. There's a way out. You have a purpose. There's a reason that's why you're living today. Yeah, we say we live a day at a time. Yeah. Yes, we fail, but we are not finished. Tulianguka, hatujaisha. Yes, that's those mistakes ambazo tuliona tumefanya. Yeah, be a stepping stone, be a bridge to achieving what we have in future. To achieving what we want and what we feel that we should attain. Tusikae mahali pamoja, because kika mahali pamoja umeanguka kwa maji, you'll drown. Yeah. Jaribu tu uogelee tu, utoke tu. Seek for help, shout, talk. Like Batibaya kwa Biblia alikuwa kwa soko, alikuwa haoni. So watu wengi sana walikuwa wanasema huyu Batibaya anasumbua, anapewa chakula haraka wakati kuna mambo tunaendelea, ananyamaza. Hii siku moja Yesu alipokuja, Batibaya anataka kumjua huyo Yesu ni nani. Akatupa nguo zake sasa, akamunga hiyo imani yako imekuwa kwa. Batibaya akaanza kuliva a new career. Maisha ya mtu anaona. Hata sisi tusisema ati tumekuwa tied up pale hatutaitoka. Tuite Mungu atatutoa hapo. Sasa come to the end of the show, kuna hii kamera yetu hapa. Alafu kuna yule mse huko nje ana struggle sana na addiction. So unaweza mwambia nini, ama unaweza mwambia ni steps gani anaweza chukua to help himself, ama unaweza muadvise ni which support, either support groups ama where can he or she go to get help? So kuna hiyo kamera yetu hapo, utaangalia, waambie viewers. Whoever is out there, my viewers, there is a way out. There's a possibility of you getting out of that addiction, getting out of that bondage. We have counseling sessions that goes on. You can share with me.
if you feel that there is that urgency, there is that need, you can share with me. You can call me on 0705310577, or you can team up with the AA groups. We have the AA groups countrywide. They have meetings in the morning, we have meetings at noon, we have meetings in the evening. You can share with them, share with us, and you can gradually, slowly by slowly, get out of that trap, get out of that mess, get out of that bondage. Thank you so much, Teacher Nyaga, Deputy Head Teacher, for coming to the show. It has been nice, and I hope my viewers, you've learned one or two things. Na pia umeona how addiction makes you think you are okay, but you are not just okay. So if you are fighting addiction, kindly reach out to him. Atakuwa of help sana. Na pia also, I also want to just say thank you to your wife for the support he gave you, because when you're working this journey of mental health and you just don't have any support, at the end of the day unapata inakuwa ngumu kutoka kwa kitu. If it wasn't your wife, ungejua mambo na rehab. So just shout out to the wife and congratulations for the good work you've done. And I've always said, check on your friends. Ukiona rafiki yako akona shida, kindly don't leave them kwa hiyo shida. Try and see how you can help. You can offer a hand of help in one way or another, because we are all human beings and we need to work together to achieve something in the future. So you have been with me, your host Jedida Wafula, here at the Secrets of Your Mind show. Thank you and see you next time. Have you ever wondered why you get irritated easily, staying up all night long just because you lack sleep, or going for 2 or 3 days without food and your body is okay? Well, these are some of underlying factors of depression and trauma. Hi, my name is Jedida Wafula, a training counseling psychologist and a sign language interpreter. Join me as I bring together diverse voices to explore on mental health awareness and how it impacts their life, on keen interest on persons with disability. Let's break the stigma and shine a light on this crucial aspect of our mental wellness. Thank you.